Le Mojo Show vient joindre nous aujourd'hui grâce à support Cap Lamandou l'hôtel qui établi dans ville Jacmel ak Villa Théodore qui chita dans mi-temps Port-au-Prince dans quartier Debussy. Si ou à Jacmel, ou soit au Port-au-Prince pour vacances, ou soit pour business, et puis vous voulez descendre dans l'hôtel, côté ou à l'aise, qu'on mette Blaise, seul choix c'est Cap Lamandou dans Jacmel ak Villa Théodore dans Debussy. Ou ka contacter yo directement sur site web yo caplamandou.com ou soit villatheodore.com. Les Mojo Show voulait remercier John Laguerre qui c'est un supporter fidèle show. John Laguerre, c'est un professionnel qui peut répondre à tous besoins financiers nous, tant que assurance santé et assurance la vie. Pas quitter ces les mal arrivés pour nous dire si nous te connaît. Contactez John Laguerre dans 347 204 58 61. 347 204 58 61. Mona Lisa. Bonsoir, Mona Lisa. Bonsoir, Johnny. Bonsoir. Comment ça y est, jeudi? Ah, mon cher, n'a cherché à récupérer parce que, comme on connaît hier soir, nous étions du côté de la Géorgie, nous étions avec International Women of Hope, côté que nous avons host un événement ensemble avec eux. Et m'a profité de permettre cette émission pour me capable de voir un coquin chaîne remerciement ba yo. Et parce que était tout profité honorer nous tout. Et nous disons merci pour honneur ça non seulement été fait nous mais pour esprit de collaboration qui existait entre nous. Et vous connaissez moi ça c'est moi femme, moi n'a célébré femme. Et moi-même, c'est une qui pas quoi, c'est pas après l'homme film mourir qu'on a célébré monde, c'est pendant nos vivants, pendant que nous clair pour nous on a bail l'autre l'amour, on a dit yon l'autre que nous apprécions. Et nous remarquer c'est pas haïtien seulement qui fait ça, puis le monde fait ça. L'homme mourir a dit oh he was such a great guy. C'était bon femme ça, c'était bon monde ça. Récemment nous avons dame dans la communauté a mourir, vous comprenez? Oh, c'est le sens qu'on a monté un paquet de pitié, un paquet de sympathie. A dit, oh, elle était une bonne femme. Mais là, est-ce que les gens m'ont montré l'appréciation? Est-ce que les gens me disent, you're doing a good job? Je pense que c'est pas tout le monde seulement qui besoin de ça, les renforcements positifs là. C'est pas tout le monde. Parfois, il y a des gens qui ont besoin d'un mot d'encouragement. Il y a des gens qui parfois besoin, surtout dans la période Covid, ça, Johnny, on connaît qu'il faut un pile de dépression, pour un pile de monde, il y a des gens qui habitent seuls, qui lonely. Vous comprenez, il y a des gens qui a traversé des moments difficiles, parfois leur nous réunir comme ça, que c'est virtuellement, que c'est physiquement, ça apporte un pile la joie dans nous, parce que grâce à la technologie, surtout dans le journée aujourd'hui, ça permet de nous connecter ensemble avec l'autre. Je dis encore, nous avons une chance d'aller du côté du Brésil, nous avons quelques jeunes dans le Brésil. Bon, nous faisons petit bouger. Comment petit bouger? On tombe Brésil, c'est petit bouger, ça? Oh, bon, j'en ai femme tout ça, mais même, je suis dans la caille là, je pas sorti du tout, même travail la caille, mal Brésil, tout, de Brésil vendredi soir, de nos shows télévision Brésil, avec COVID TV. Ouais, et jeunes là-bas, yo, une appréciation pour nous. Yo pareil, nous pareil, tout nous vraiment aimer. On a fait bouger ensemble avec eux, on a connecté avec eux. Oui, mais l'encréole là, oui. Oui, mais l'encréole, ou pareil. Nous pareil. On a fait bouger avec eux. En tout cas, moi, je crois que même si on peut monter, super, on va monter parce que nous disons que yon nan bagay, nous voulons encourager, c'est pour nous supporter l'autre. Ouais. Et n'a créer des relations côté que nous interagissons ensemble avec l'autre. Je pense que ça vaut beaucoup. Et ça veut dire un paquet de bagages pour nous. C'est avec un peu de chaleur, recevoir nous. Et on est capable de sentir à l'autre bout de la ligne, quoi que c'est virtuel, mais quand même, on sentit l'amour, on sentit l'appréciation. On comprend une façon à remercier. On dit merci, madame, merci de ce qu'on prend le temps pour te rencontrer avec nous. Ça vaut quelque chose pour vous. Ouais, un bel petit monde haïtienne qui a l'école là-bas, il y a une école de médecine, il y a en communication, il y a en génie civil, il y a toute qualité. Petit enfant, pile effort. Et je pense que maman,
étant qu'éducatrice, je pense que une place pour moi dans la vie de moun sa yo, pour m'encourager, pour capable kembe la, kembe femme, kembe jam. Il y a des perdu parents yo pendant la période Covid là, il y a des qui ont différents challenges qui a fait face à eux. Eh bien, nous l'avons encouragé, nous disons kembe la, kembe femme, kembe red, kembe jam. Eh bien, yo content, yo bons amis qui pensent à eux. Et il y a pensé à nous tout, parce que synergie a les porter un aspect très positif. Et il faut me voir un gros coup de chapeau pour mesdames Fouji Haïti autour. Et bon, je ne vais pas dire trop sur ça, je vais quitter peut-être peut-être qui a monté sous peu. Et je vois Saint-Gelais qui a bougé avec mesdames autour. Enfin, nous travaillons. Nous ne pas arrêter immobile, nous travaillons. Nous quitter pour moi, nous capables d'engager. Ben, c'est ça, oui. Ben, je pense qu'un peu, fois, l'on pensait de confinement, l'on pensait le fait que la vie n'est pas normale, j'en étais, lever à le travail et tourner la caille. Ou t'as pensé que ou gain plus de temps, mais en fait, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Du tout pas, c'est exactement c'est l'inverse. Parce que ou commence le travail de pour réveiller et des fois, fort, on pose pour dire qui le gars est là et c'est gado ou le gars dans la nuit trivé sous. Donc, c'est bien, c'est bien. Johnny, les bizarres, c'est comme si c'était un message télépathique qui était lancé à vous-même récemment. Vous dites, Mona Lisa, qui j'en ai? Vous mangez? Mona Lisa, est-ce qu'on sortit ou al marché? Mona Lisa, on veut sortir en calme, je veux dire, font sortir al marché. Vous avez fait ça récemment? Ouais, parce que je compte tout. Johnny, imagine-toi, je dormais avec la place, mal dormi, et puis la place sous jambe. Je me réveille avec la table, je me dis, ça va bon. Mais en tout cas, je suis content, moi que... Et on va bouger, on va voyager dans le monde, donc c'est un bon bagage. Et Napton Jelin, mais entre-temps, je pense que si nous sommes capables de penser un petit crash sur là qui est Haïti, je connais que Jelin peut parler et un peu sur événements et récents qui arrivent sur Haïti, mais je voulais voir une pensée spéciale et pour policiers et bon, il y a 5, même parce que le chiffre a augmenté. Les cas 6 policiers qui tombaient dans le travail qu'il a fait pour porter sécurité dans le pays, pour y aller retirer et zinglendo gangs qui a crasé le pays. Et malheureusement, il y a un pile là de tombé. Et vraiment, nous voulons voyer sympathie nous, by famille et policiers ça parce que bien sûr. En dépit de ça, on est capable de penser de institutions, ça qui est les PNH là, en dépit du fait que il y a quelques graines là-dedans qui baillent problème des fois, et au même tout. Mais en gros, nous pensons que les policiers, c'est des gens qui ont fait un travail qui est extraordinaire avec Bouzongyo, qui a fait un travail extraordinaire en dépit du fait que yo même tout yo pas en sécurité, en dépit du fait que alors on n'a pas de sécurité, nous pas juste parler de sécurité et zam moun mourir seulement, mais toute l'autre sécurité, sécurité bien manger, bien dormir, etc. Donc, je pense en pile fois et sac négatif yo capable de prendre devant scène parce que nous avons dit nous tel policier était fait un bagage qui pas normal ou bien un ancien policier c'est lui-même qui dans tête yon gang et dans Port-au-Prince. Mais quand même nous estimons que ça là yo et puis fort là-dedans c'est moun qui a fait gros effort et yo mérité et salutations nous yo mérité que nous kembe yo dans penser nous dans prier nous et pour travail que a fait. Donc je voulais prendre ce moment ça parce que même si m'espérais que je l'ai peut-être qu'un petit problème technique internet exactement parce que le texting là il y a problème internet. Monsieur, c'est internet qui a pas de problème malheureusement. Définitivement. Ouais. Et ça t'est arrivé au cours de réunion que tu as au cours de la journée et internet a fait des montées descendre ensemble avec eux. Mais pour nous retourner à ce que tu as dit là, Johnny, moi-même, avant nous bouger sérieusement sur les réseaux sociaux, ou même beaucoup plus ardemment, de jour en jour, moi, je viens extrêmement intégré. Je pense que c'est son travail d'activisme que vous engagez là-dedans, côté que voir réellement résonner
et à l'autre bout de la planète, et je pense que ça porte une force et un niveau de sympathie aux familles éprouvées. Ouais, et moi-même, m'a dit ça là, que moi senti une amertume dans le cœur, moi, étant que maman, ouais, l'autre un cri de détresse de la part d'une mère qui a perdu son fils, qui ça a affecté moi-même. Et inévitablement, on met dans la place maman ça. Inévitablement, instantanément, sans même le vouloir, ou met dans la place maman ça. Ou dit si c'est à moi, ou dit quête. Et pour perdre un petit Johnny, je ne pas jamais souhaiter ça arriver. Même toujours imaginer un maman qui perd un petit, trancher petit, son bagage qui boule en bille, hein. Oui. On a dit, mon cher, ça fait bon, j'ai pas de fait garçon goûter, douleur, petit, peut être qu'on qui ça fait mal. Bon. Mais ouais, trancher le maman perd un petit, il y a encore pire que trancher la pote ti moun nan pour venir dans le monde ça. Ouais. Et c'est toujours un bagage qui nous songe maman m'était qu'on a parlé de ça, c'est un bagage parce que je t'ai perdu une petite li, peut-être premier petite li. Et bien sûr avant m'était fait parce que c'est moi le dernier, mais il était toujours à parler du fait que il pas jamais c'est un bagage qui anormal pour un parent enterrer petite li. Bien sûr. Son douleur, son souffrance que et l'on parle. Complexe jamais guéri. Exactement. Et même alors je regarde des petites vidéos en tout petit, le maman une policier t'es descend dans Radio Caraïbe et puis la crier et la plaider, la demander et pardon, la demander président, la demander et directeur général de la police, la demander gang yo pour yo et balco petit là. Il dit wow. La demandé tu comprends donc la demandé pour yo balco petit là parce que et yo fin tout il déjà bal permettre li gen corps pour la capable enterrer et puis fait dernier passage ça à Timoun. C'est ça qui était vraiment frappé dans moment ça. C'est comme j'ai tué mon deux fois oui la Johnny. Oui, exactement parce que I'm not trying to be sarcastic or anything like that, but c'est comme si mon fin mourir ou tuer l'enfant on fait subir une deuxième mort. Ouais et m'a imaginé on met ça de côté pour un petit moment. N'a pas un gouvernement qui chita en face de telle tragédie, captant des cris de détresse de la part de ses familles et puis qui inutile qui pas faire rien dans ça. Au contraire, sous tête ça, c'est reward bien oui. Pour le prendre chat, c'est $50,000 pour te bailler oui. En tout cas, ça veut dire. On ne peut pas parler de bagaille ça, on quitte ça pour le pas faire ça. De côté parce que on quitte ça pour le pas faire ça. Parce que bagaille mais je l'ai là. Et je l'ai comment me connais on te petit problème internet donc nous t'es comment santé Je l'ai avant d'avoir la parole, Johnny, et je pense que ça me t'a parlé là très important. Si tu as observé 30 secondes de silence à la mémoire de ces 6 officiers qui perdent la vie bêtement dans un pays sans leadership. Merci. Bon, merci, monsieur. Et encore une fois, nous connaissons plaisir, je l'aime pour nous encore. Et nous bien contents de arriver atterrir sous. Vraiment désolé. Ça va. C'est compris, nous comprenons ça. Digicel a bon problème. Entre les deux, c'est qui est? Alors, Sénat, comme c'est Digicel là il prend pour moi, si nous avons justement fait passation, mais quand même, moi là, et après, sous Fuji monté, je salue Johnny qui sont gros Fuji. Bon, mes amis, c'est un plaisir pour moi avec nous encore là, aujourd'hui.
Et franchement, et merci parce que nous avons commencé. Et dans l'actualité en Haïti, depuis 12 mars, son seul bagage qui domine là, vrai en général, c'est dossiers policiers, ils ont raché, ils ont pilonné, ils ont maltraité, ils ont tué village de Dieu. Et que m'a rappelé qu'après, ils ont fait tout les policiers, bandits, ils ont acheté cercueil, ils ont fait un terme policier pour contre eux. Et ça va plus problème jusqu'à présent. Et ça qui fait plus moun prend la rue, ça qui fait plus moun manifester mécontentement par rapport avec ça qui fait là, c'est parce que jusqu'à présent, autorité l'État pour que jamais fait jamais aucune intervention pour t'a dit ramener corps policier ça yo. Donc policiers ont toujours été même Jean Bandi te prend yo enterré yo non ou par contre si c'est non cave ou par contre si c'est terre fouille météo ou par contre ça qui passe exactement donc bandi ça yo juste fait enterrement et parents yo a vraiment dominé parce que c'est très difficile lorsque ou gon moun qui mourit et que ou pas ka jeune corps ou pas ka wel pour dernière fois comme si ou gen petit ou connaît la rentrer li justement par rentrer le regarder ouais ces photos qui circuler sur réseaux sociaux yo côté des nèg exam a cracher sous lit a bal coup de roche dans tête ça volé tout partout donc ça qui était un choc vraiment pour toute famille policier yo et l'État m'a dit encore yo pour faire aucune intervention pour aller chercher policiers ça au corps pour bailler famille yo et c'est ça qui fait Fantôme 609 te prend la rue nous connaissons Fantôme 609 son groupe et m'a mettre entre guillemets son groupe qui est dans PNH là et mais Fantôme 609 dit lui-même c'est un paquet de policiers qui étaient vivants mais qui mourent. Donc, yo même yo gagne pour rôle pour yo bay policier qui vivent en justice. Pas jamais gagne un monde qui connaît qui ça alors qui est ce monde qui derrière Fantôme 609 là. Te gagne information qui circuler côté yo te mette mandat de Yuri Chevry pour yo te dit Yuri Chevry c'est monde qui supporter Fantôme 609 côté que même dans marron yo te arrêté dans la République dominicaine. Faut nous dit que mais pas de monde qui connaît exactement qui est-ce qui est derrière Fantôme 609. Fantôme 609 te prend la rue, il manifeste, craser un pile bagaille, bouler machine comme d'habitude, c'est comme ça chaque fois aussi on fait jusqu'à ce que au dans le commissariat Delma 33 à côté que ils ont justement metté plusieurs policiers qui étaient dans prison, environ 4 policiers qui étaient dans prison dans le commissariat Delma 33 d'ailleurs, ils ont allé dans 2 mains à des bouquets, ils ont fait même bagaille là, ils ont mis des prisonniers et alors là m'a parlé de prisonniers policiers qui étaient dans la prison. Par exemple, il y a 4 policiers libérés dans Delma 33. Ces prisonniers ont été arrêtés dans les organes de manifestation. Alors, policiers ont été arrêtés dans les organes de manifestation qui étaient gagnés. Donc, justement, ils ont été libérés, monsieur policier. Et Fantôme 609 dit, fuck la police, fuck l'État haïtien, fuck l'autorité judiciaire ou bien policière et autorité l'État yo bail corps policier yo et jusqu'à présent parents yo c'est ça fait yo prend la rue et aujourd'hui encore une manifestation qui fait que moun yo prend la rue pour yo demander corps policier ça yo et bien Jovenel Moïse qui te demandé OEA aide logistique support justement pour capable et aider pour capable justement essayer couper dossier insécurité à faire ravage dans le pays mais jusqu'à présent faut qu'on ait trop gros réaction et une bagaille qui gagne pendant semaine ça qui te fait en pile parler, c'est par rapport avec une intervention soi-disant, franchement, mettez entre guillemets que PNH a fait dans le village de Dieu, côté nèg yo juste allé, yo pas fait rien en réalité. Et selon information, moi-même personnellement, me parler avec chef, coordonnateur général et police, alors syndicat police nationale, là, M. Jean-El de Lundi, mais c'est Dim, un policier, s'il vous plaît, qui confirme même que l'État haïtien by ISO, chef gang village de Dieu, $50,000 pour récupérer char. Donc, char blindé dans le village de Dieu. Donc, l'État haïtien by $50,000 pour récupérer ça, char. Ça qui veut dire que nous venons trouver notre situation. On va demander est-ce que l'État ou bien l'État qui t'a supposé servir là, est-ce que l'il a avantage? Si l'État arrive dans le niveau, il y a bandi l'argent pour prendre chat, est-ce que n'y a pas de entrer tout simplement ou bien planifier l'autre opération? Donc, pas aucune réaction l'État fait par rapport avec les policiers ça Moria et jusqu'à présent situation était tendue n'a pas rappelé pendant où est dossier
tente a yo te desitire yo te di fok tout vite de tente a, ki kidnapping ki toujou fet. Récemment yo kidnappé yon propriétaire funèbre dans capitale là. Donc kidnapping yo toujours fait. C'est vrai pendant ces jours-ci il y a un petit peu diminué ou du moins l'aime dit diminuer c'est par rapport avec écho parce que majorité moun yo kidnappé yo ou pas connaît yo. Ça c'est yon nan bagay qui pour moun connaît et malheureusement m'te dit ça dimanche dans show pas gen université qui a réfléchi, pas gen moun qui a réfléchi dans pays a. Majorité cas de kidnapping ou de fait gros locaux et m'pa connaît écho yo, c'est tellement yo trop ou du moins famille yo pas ka kembe ou du moins famille yo pas capable yo pas prendre aide là pourquoi yo et puis yo mande secours yo mande support. Donc majorité moun yo kidnappé dans pays a moun pas connaît yo parce que premier bagay les bandits kidnappé li di ou pi go di personne moun ça. Juste les moun la ka ou di voye comme la vini. Mais puis gore les pi ga famille ou les na radio pour di ou kidnappé ou pi ga yo di rien. Donc dossier kidnapping là, il a avancé, insécurité a avancé, l'état haïtien franchement, il toujours à parler Jovenel Moïse, Joseph Jout chef CSPN ou du moins Jean Théa et directeur police nationale d'Haïti comme si on parle font discours ou même tout imaginer ça ou pas dire. Donc ça veut dire ou même comme citoyen si Jovenel pral parler, si Jout pral parler, si Léon Charles pral parler comme chef police nationale d'Haïti, ou qu'a écrit discours. Pendant le discours, ou qu'a dit le tout, ou qu'a li discours. Ça qui fait ça, c'est parce qu'on est contre ça le dire. Ou est contre tout ça le dire. Comme si n'a arrivé nos limites, le monde kidnappé ou le monde mourir dans le pays, le premier monde qui pour dénoncer c'est Jovenel Moïse. Le premier monde qui pour dénoncer c'est Joseph Jout. Dénoncer même genre toute population après là où il a dénoncé tout comme si ou dit ou condamné tandis que pas gagné qui fait. C'est ça qui vient mettre crédibilité. Bon, crédibilité a été en question depuis bien avant, mais crédibilité a vient en question plus. Moun yo vient plus préoccupé. Yo vient dire l'État, ça sont l'État qui pas vraiment l'État de service. Yo pas servir population. Donc, une fois que yo gen blindé yo gen bon machine yo pour yo gen zam, yo gen moun avec yo pas rendre compte de population. Et franchement, c'est dommage que ça arrive comme ça. Donc, en gros, c'est ça qui est passé dans le pays pendant toute semaine là. Merci, Julien. Merci. Nous avons été 2-3 minutes. Je vais continuer à prendre en question dans mon Monalisa pour Julien, parce que nous avons invité nous qui déjà là. Nous ne pouvons pas le faire souffrir propre et nous connaissons que nous avons et Titan fait au défaut. Peut-être Julien va tourner après. Et parce que nous connaissons que Gombaga n'est pas là avec nous. Et donc, Julien, est-ce que nous pouvons peut-être checker avec vous tout à l'heure? Bon, pas un problème. Yvenelda Oscar, c'est lui-même surtout qui a parlé de ça. Bon. Docteur Monalisa et Ferrari, Yvenelda là, ou capable d'introduire là n'importe quel moment. Donc, moi, je m'apprête en background. Eh bien, d'accord. Eh bien, nous dirons qu'aucune chaîne merci et nous pourrons essayer de passer avec, avant que nous saluer pour inviter nous et qui là. Et hi, bonsoir. Et donc, nous avons deux invités et que nous pourrons faire interview ça avec eux. C'est Jodien, comme nous dit, Jodien, c'est journée et côté que nous pourrons parler avec deux coquines chaînes femmes qui sont dans la diaspora et qui pourront parler nous de femmes qui sont dans le droit, women in law, as well as women who are in politics, particularly running for office. So, Yvenelda, et n'a bon un petit moment pour introduire tout et puis n'apprend peut-être à la relève après que nous finissons parler avec deux autres invités ça si ça pas déranger. Non, ça va me déranger. OK, très bien. Et so thank you so much for both of you. We're really happy to have you. That's it. Hello, everyone. Hello. Hi, Judge Paul. And Miss Louise-Jean, how are you? Hello, how are you? Nice to be here. Thank you, Johnny. It's great to have you. And of course, this is my partner, Mona Lisa, where we make the Mojo. Mona Lisa for the Mo and Johnny for the Joe. So, of course, we are the Mojo. And
we tell everybody if it's Sunday, it's time for you to get your mojo on with the Mojo Show. So thank you so much. We really appreciate it. And as you know, this is Women History Month. I think every month is Women's Month, but nonetheless, we'll take this month for celebrating all of you ladies. Why don't we start with you, Judge Paul? I know that you have limited time, and why don't you just quickly introduce yourself to everybody who's watching, and then we'll go into the questions. Okay. Hello, everyone. Hello. Thank you so much, Dr. Ferrari and Johnny Celestin, for this opportunity to be with you. What an important topic, especially now that we celebrate Women's History Month. My name is Judge Paul. I hail from Brooklyn, New York. I am a Kings County Civil Court judge right now. I was elected in 2015. And, but I'll always say by the grace of God and the support of the community. You mentioned a shortness of time. I'm always on the go, and in particular now, because I am a candidate for Kings County Surrogate Court Judge. And so it's every day until Election Day, which is June 22nd, I am out and about with the community, telling them about my message, my vision for the surrogate court, and how important it is for the community. I mentioned that in 2015 I was elected, and it was a journey. It was a journey to becoming elected, and it started years before when I was very young. I was around 11 years old, and I thought to myself that I wanted to become a judge because my family had some experiences that ended up with the court system, and I learned very young how important it was to have a voice in the courthouse and to have an advocate. I also realized how important it was to have a judge who really understood my experience of what it is to live life and in the community, and what my family was facing, what my community was facing, my neighbors. And, time passed. I went on to law school. I graduated from SUNY Stony Brook for undergrad. I got a master's in public policy and graduated from George Washington University Law School. I've been a civil litigator doing trial work for a number of years before running in 2015. I never forgot what it meant for my community to have access to resources and access to justice. And I put together a lot of programs. I was the director of community service for the Metropolitan Black Bar Association. And becoming the first Haitian American elected to the bench in the state of New York was a huge accomplishment. And one of the things I remember saying at the swearing-in ceremony was that I'm honored to be the first, but if I am the last, then I did not do my job. And so last year, 2020, we actually also elected the first Haitian American right to become a judge to the Supreme Court. And so now I'm running my candidacy in 2021 for Kings County Surrogate Court. And Surrogate Court is the place that we go if we have a loved one who passed away, and we're trying to manage their assets and estates to ensure that everything they own, everything that they worked hard for, gets from one generation to the next. So we deal with wills, trusts, and our estates in that court. We also do adoption and guardianship for those adults who are disabled. So it's a very instrumental court to our community, especially now after the pandemic, after so many people passed away because of COVID. And so, in our community, we don't like to talk about death. We don't like to plan for death. It's a very hard conversation with our loved ones, our parents. And in particular, if you take someone who's like me, that's in that middle age group, a lot of us are caring for our parents. At the same time, we're raising children. And this term, this judgeship that I'm seeking now is a 14-year term. And so it's instrumental that our community steps up now and expresses their voice by voting, because we are talking about generational wealth and preserving generational wealth.
Great. We'll have another question for you on that because I think it's important for folks to really understand. And I know Mona Lisa has a lot of questions, and she says, let me hold myself back because I have. It's okay, Johnny. You can have Judge all to yourself. Trust me. You know, we have plenty of opportunities. I'm sure. Definitely, you know me, I'm a big proponent of civic engagement. And, you know, I encourage young people to definitely get involved. And I'm glad to have people like Judge Paul in that kind of position that my students can see somebody who looks like them in that kind of position. So it's definitely an inspiration because, you know, I'm a big also proponent of college and career readiness, and which is also why we need people like Judge Paul in that kind of position, you know, to inspire, to motivate, you know, our generation, especially Haitian American, not just Haitian American, but our people in general, people of African American heritage, to really understand, you know, the importance of having someone like Judge Paul in that kind of position. You and I, Johnny, just learned the last election, what it meant for us to mobilize, for us to come out and vote, for us to raise our voices and come together. And we didn't let this pandemic stop us from doing what we needed to do. So I think it's time for me to make a call out to our community and really tell people, get involved and let your voice be heard and contribute. It doesn't have to be money. Give your time and support, you know, somebody who's doing something so noble for our community. You know, whether it be Judge Paul or my sister in Massachusetts, but we simply want to send a strong message out to our community, truly, to when we say l'union fait la force, let's truly live by that and exemplify what l'union fait la force stands for. Absolutely. Rootsy, it's great to have you on, and you're running for office. Before we talk a little bit about, you know, why you're running and sort of what drove you to make that decision, just tell everybody a little bit about who you are and what brought you to this point. Sure. Hello, everyone. My name is Rootsy Louis-Jeanne. Thank you to Johnny and to Dr. Ferrari for having me on. I'm Rootsy Louis-Jeanne, and I'm running for Boston City Council at large here in Boston. That means running to be on the city council to represent the entire city of Boston, all 700,000 people. But a little bit about me. I am the daughter of two Haitian immigrants. My mom c'est Moun Milbalais. She's from Milbalais. And papa c'est Moun Dame-Marie. So he's from Dame-Marie. I've been to Milbalais. Mpoko jom descend Dame-Marie, but I haven't been to Dame-Marie yet. But one day soon, my father will take me. We grew up in strong working class Haitian neighborhoods, right? We grew up in Mattapan and Hyde Park. Those are two neighborhoods in Boston with large Haitian concentrations. But it wasn't just growing up among Haitian immigrants, right? We had, you know, my grandmother for a while, and we had my aunts and uncles, but we also had my neighbors who were Polish American, our neighbors who were Caribbean from Trinidad and other countries, Jamaica. We had our Vietnamese neighbors. So it was really this tapestry of, you know, fourth generation Americans, first generation Americans living together, figuring out how to make it in a city like Boston. And so, you know, my dad has 4 daughters, my mom and dad, they have 4 kids, 4 daughters. They raised us to be really proud of our Haitian heritage and our Haitian culture. So I grew up reading Timalis and Buki, and my father every week would test us. Like, we would have family meetings every week in Creole, and he would ask us, you know, how did the week go? Or what's in the Timalis book you read this week? And I really credit him for that now, because now I speak Creole comfortably and I can write it. Like, unfortunately, 2 years ago, my grandfather passed away in Haiti, and I was able to go to Haiti and you know, give his eulogy in Creole. And that's a credit to the work that my father did to make sure, you know, yes, we're American and we're coming here and this is our new land, this is our new home, but don't forget about where you came from. So that's deeply steeped in who I am. I'm running to represent Bostonians at large, but I'm also, you know, going to hold the Haitian community very close to me. I'm an advocate and a lawyer. I went to Boston Public Schools my entire life, then went off to Columbia for undergrad in New York. So I spent some time in New York working with students in New York, ensuring that they had access to enriching and empowering opportunities.
and could just see mentors and models like, you know, me and my fellow classmates who were Haitian at Columbia, showing them that the world is their oyster and that all of these things were possible for them as well. I worked at a nonprofit for 2 years in New York that was focused on higher education access and equity, and really questioning this idea of meritocracy and what it means to be deserving of entrance to higher education, right? Do we live in a meritocracy? And if so, how are we defining merit? And if not, how can we make sure that we have this more holistic definition of merit that is not just based on, you know, how you perform on a test, right? Because there's a lot undergirding how you're performing on a test. And then I went over, I came back to Boston to work, to go to school at Harvard, the law school and the Kennedy School, a joint degree in public policy. And after that, worked for a federal judge for a year, worked at a law firm doing a bunch of voting rights and redistricting work, and then worked on Senator Warren's presidential and Senate campaigns as her top lawyer. And now I'm running for office to represent the people of Boston, to make it a more equitable and more inclusive city, to make it one that is a lot more affordable. We have a lot of work to do. It is becoming less and less from when I was young. It's becoming less and less of an affordable city. You know, we need to make sure that we are prioritizing the working people, everyday people, are essential workers when we're talking about what kind of city we want to imagine and what kind of city we want to build. If you say that you value certain communities, let me see your budget and make sure your budget is reflective of what you say you value. So I'm running on that. We have a lot of work to do to get the city out of the pandemic, post-pandemic, to get everyone back together, both able to gather together, but also to build and create a city that is fair and just and inclusive together. So that's a little bit about me. Happy to answer more questions and talk more. Absolutely. If you see, I'm sorry, Johnny. If Go you ahead. see me smiling cheek to cheek, because everything you're saying here is resonating with me so loud. I used to live in Boston. I went to school in Massachusetts. I mean, I went to Harvard. I went to Cambridge. I graduated from Cambridge. Did the Harvard School of Education, and I could just visualize, you know, the streets of Mattapan and Cambridge. I lived in Cambridge for a year. And, you know, later on down the line, went back to MIT and did some conferences there. So, you know, my heart is definitely with you. And I could see the whole campaign arena there and how things are going to be going for you. And trust me, we'll make some phone calls to our friends to come out and support our sister. Amazing. Absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Yes, yes. I know Judge Paul doesn't have a lot of time, and I wanted to really get into the question of, you know, you started to talk about not just the importance of, and when Alisa referred to this, kind of have someone who is of Haitian descent, having a woman as a judge, but also someone who can understand the challenges that the specific communities face. And if you could just dive a little bit more into that piece of it, Judge, because I think, you know, oftentimes for most Haitian or Haitian Americans, but for most Haitians, parents toujours dire, you know, you don't want your kids to get into trouble. So people don't really kind of think about the system, right? And they don't think about the importance of having people who relate to the issues that your kids or your family member faces. So who's going to be that judge who's sitting there and assessing, right? And essentially making a decision on a life event, right? Can you talk a little bit about what that means for you and what that means relative to the Haitian community more specifically? You're on mute. You're on mute. Yes. Thank you. Thank you. I would say it means a great deal. It means a great deal to have someone who understands, because if someone is going to, and I hate to say it this way, but pass judgment over you. And that's not something that's a good thing that we do in a normal community setting. But in the court system, that's what the system is designed for. It's designed to help eradicate some injustice, some imbalance, something that was done that was wrong to a person, and have someone in that position with compassion. And compassion generally comes from a place of understanding.
So if you can't relate to a culture, if you can't relate to a community, if you don't understand what it means to struggle, if you don't understand the challenges or the value system of a particular group of people who are appearing for you, how can you fairly judge them? How can you fairly make a determination? Because there are some times when we apply the law, and the law is in a lot of ways strict. It is the black letter law that you are to apply, and that is the oath that we take as a judge. But there is this degree of discretion where the judge applies their own, under the circumstances that are presented in front of them, what would be the just and fair outcome? And so really it plays that role of understanding the community. And there are some unique things about the Haitian culture and understanding our value system and how strict our value system is for our young people growing up. And sometimes, you know, and a lot of those things carry over into other cultures. And even understanding, I'll say I started in family court and now I'm in civil court. And the court that I'm looking to advance into is surrogate court. But I'll give you an example. I had a case in civil court. And in civil court, we call it the people's court because it's cases that are under $25,000. And a lot of times, a lot of our community disputes are in that court. And we come to that court without having representation, representing ourselves pro se in those cases. So it really takes the judge to take the time to listen and understand. And the family came before the court and no one had an attorney, and they were explaining, and we have use of interpreters. But even with the interpreter, sometimes things can be lost. And all that they were explaining was actually a dispute around susu, around men, which is the concept that we come together as a community to try to save money and build wealth. And by doing that, we have a monthly saving system instead of going to the bank where we, every month, if there's 10 people in the susu, for those who may or may not know, for all of the non-Haitian people who may or may not know, or Caribbean, who every month someone collects that total amount of savings, if it's $100 a month. And it's a saving system. It's something that we do to support each other in the community. If I did not understand what the susu was, I would not have been able to relate to what the litigants were trying to tell me, because it is a very challenging thing to explain. So instances like that come up, and sometimes there's times when, you know, you have a disadvantage as an immigrant who speaks a different language, because in the courts you can use the interpreter, but sometimes the interpreter, it's a challenge even to translate into legal terms. So having that person who understands can ensure that real justice is dispensed for the community that comes before them. Well, Ruthie, what do you hope to bring for the community in Boston as a Haitian American running for that position? Yeah, I think a lot of what Judge Paul is saying is right. A part of it is, you know, we can speak multiple languages, both actually, right? I speak English and speak Creole and French and some Spanish, but I can speak the language of a susu and a so, and I can speak the language of Black letter law. And I can use that to help our communities, to translate what our needs are to folks who are often at the table, for folks who are often not at the table, right? Which is our communities. And so for the people of Boston, and for what my vision for this campaign is about, how do we build a city that is including in the planning process the needs of working class folk? That means the Black and Latinx community. That means communities who are, you know, working class and just struggling to make it. That means, you know, the many renters in the city, in all the different neighborhoods, whether that is in Mattapan or in Allston or East Boston or Charlestown, who want to make Boston their home and who want to make homeownership a reality, but are struggling to do so given the high cost of housing right now in the city of Boston, right? So what is it that we can do to help working class folk who are trying to make Boston their home?
but face these barriers. And there are things that we can do to help first-generation home buyers. How do we use city land to develop affordable home ownership opportunities? And I speak a lot about home ownership because the last year I've been working with a nonprofit here that's all about making home ownership a reality for first-generation home buyers, because we know that the foundation of wealth building in this country is through home ownership. That creation of intergenerational wealth happens at the home level, but we also need to make rent more affordable. We need to make sure that we're using city land in a way that is more responsible, in a way that is really thinking about your everyday citizen in the city of Boston. I am, as I described my background, I am of the people, you know, parents, Haitian immigrants, growing up in Mattapan, and my campaign is also going to be for the people, right? That's what I know. Like, I may have gone to these schools and had these degrees, but my heart is always rooted in you know, in my community, right? So during law school, I was a lawyer in housing court for folks who are being evicted. And so oftentimes, you know, they needed, you know, whenever there was a Haitian tenant or a Haitian homeowner facing foreclosure, they would hunt me down and say, Rootsy, someone that you can help and you can speak their language. And so I use the question, the issue of language very holistically, right? As I said in the beginning, both actual language, my ability to speak your language, whether that be Creole or some Spanish, or my ability to also speak your language in terms of the language of struggling folk, in terms of the language of working class folk in this city. So I want my campaign and and eventually, hopefully, if I earn the vote of the people of Boston as city council at large, to really be boots on the ground with the nonprofits who are often pushing the city forward in the work that we need to do, to closing a lot of the gaps that we see, whether it be a racial homeownership gap, whether it be the gap in procurement between, you know, the national businesses that are coming here to take, you know, to take advantage of city money, when our local and small businesses and Black and Latinx businesses face tremendous barriers in accessing those, city contracts, often rooted in historic discrimination, right? So my campaign and my vision for this city is rooted in addressing both historic wrongs, but also make sure we're centering working people and how the city spends its money. Wonderful, wonderful. Judge Paul, my last question for you is, again, I mean, if you can stay, we'll have more questions, but I don't want to, I want to make sure that, you know, we're respectful of your time, because I know you have to run, but I'm here for longer, for sure. I know the program is still here, so I'm staying with you. Oh, wonderful, wonderful. Well, great. So then tell us a little bit about how this community, what can, and I know that Mona Lisa mentioned this earlier in terms of people can actually, you know, give time, give this or the other, but our experiences, and particularly the experience we recently had during, you know, President Biden's election, demonstrated the necessity to raise money and to, you know, right now I'm donating time and money to a candidate that's running for district attorney here in Manhattan, and you know, I get a sense of what it takes, right? And for many people in the community, they don't quite understand that process and do not quite understand why it is important for them to not only give time and give money, but also to, you know, to be calling their friends, their family. Can you talk a little bit about what that process is like from a voter's perspective or a volunteer's perspective? But as well as a candidate, to sort of say, this is the reason why it's important, as well as our role as community members in this process. Okay, thank you for the question. That is a very important question for our voters. And like you said, especially since the last election that we came off of. And I will say, the biggest thing for people to understand about campaigns is that ultimately the vote does not cost anything to us today. We rest on our ancestors and civil rights leaders who fought blood, sweat, and tears, literally, for the right to vote, for women to be able to vote, for all men to be able to vote, for the Constitution to ring true, that we are inherently
entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness. And it rests in our judicial system, it rests in our executive branch and our legislative branch. So the vote belongs to us unless we give it away. And the process to getting to the vote is usually what's encompassed in a campaign, because you can have a campaign for any initiative. A campaign may not just be to elect someone, but the idea of the campaign is the process to, one, bring awareness to you, to the voter, about this position that's available. So explaining to the community why this position as a judge in the surrogate court is so important. And for instance, sometimes we heard about criminal court, we heard about civil court, but we don't know anything about surrogate court. And that's where our wealth is. And I'll say, Ruthie mentioned it very eloquently, that, and a lot of times in our community, we may not have cash, but we have a home, we have an asset. And in surrogates court, that's the place where all of our wealth, our home, is transferred from one generation to the next. And so first it's awareness and educating the community about why this particular position that I'm running for is so important. Because once they understand why it's important, then they'll understand why it's important for them to leave their house on election day and go to the polls. But they need to not only do that, they have to leave their house and take 5 people with them to the polls to vote on election day. And then when they leave the polls, they have to call 5 more people and tell them, I just voted for Judge Paul. This is why it's important. Did you vote? And so bringing awareness to the voter about why the candidate is the right person for that seat is the next part of awareness. And so that process sometimes does cost money. It becomes part of the support that you need. And so ultimately, the vote we've already paid for. Our ancestors, our civil rights leaders have already paid for it. But we ourselves have to ensure that that vote and that power behind the vote rings true for us by getting out the vote. And sometimes the way we get the message out to voters is by mailers and sending something in the mail, a literature to the mail that tells them about the election and talks about myself as a candidate. And so that's a process. And phone banking is another process of bringing that awareness to people, where you come together and volunteer to pick up the phone. You can come to the campaign office, or you can even do it from home. We have a list of registered voters, and you call them and you just talk to them. You talk to your neighbors about why the position is important and why this is the right candidate. The other thing is going out into the community. Like I mentioned, I'm here, there, and all across Brooklyn. My race is a countywide seat, so it's Williamsburg to Bushwick to Mill Basin to Brownsville. And the idea of volunteering would be to come with me to the different churches as I go. We give out our literature and what we call palm cards to the community. And so there's various ways to help. The biggest part is awareness. If anything, this opportunity now to be before you both and talk to you about my position, the candidacy, and spreading the word to so many viewers is part of the process as well. Ruthie, my next question. Ultimately, that's Yep, thank you. Thank you, Judge Paul. Ruthie, our next question for you is, as a woman, based on your knowledge of what you learned during your trip in Haiti, I'm sure you found out that women don't necessarily get involved in politics in Haiti because they don't make it easy on them to have a seat at the table. What would you say to those women in terms of their engagement in politics? Yeah, that's a great question. I think we need to do everything we can, whether in Haiti or in the United States or in other countries, to make sure women are sitting at the table. Because I think when you center women, not only are you centering women, you're centering women who often center children and the well-being of others before self, before ego, before anything else. And so oftentimes women face really big practical barriers to entering politics. And sometimes society, the default is that,
it's for men to talk about politics. It's not for women. And so little by little, we can chip away at that by seeing examples both in the United States and abroad, in Haiti, of women really occupying leadership positions. Haiti has had female prime ministers, and so we need to both make sure that we're teaching that in our classrooms, so that students know that a role in politics is something that they can see for themselves. But we also have to be, whenever you're facing a system, right, that inherently has built on some form of discrimination, whether that's gender discrimination, whether that's racial discrimination, whether that's, whatever type of discrimination you're facing, you have to be very intentional about reversing that. So, creating, a number of programs that are pipeline programs that allow women to have pathways into politics, whether in Haiti or in the United States, because we're still not doing so well. If you look at United States Congress, and you look at state houses, when you look at governorships around the country, we still have a long way to go in the United States as well. And I think that we need to start creating the environments for women to feel like they have a seat at the table, right? And if they don't, I think it was Shirley Chisholm who said, if there's not a seat at the table for you, then bring a folding chair, and you create that seat. And so we need to make sure that we're creating and fostering a community of women who, when there isn't a seat at the table for you, bring a folding chair and demand that your voice is at the table. I truly appreciate your response. And I think we're starting to build that folding chair for you right now on our platform, by providing you that visibility that our young girls get to see you, they get to hear from you, they get to be inspired by what they're hearing right now. And I think also the fact that this year's presidential election, with Kamala Harris, being where she is now, that's another source of inspiration for our young girls. That young lady, Johnny, help a senior having senioritis right now. The young lady who spoke at the inauguration. Amanda Gorman. Oh, Amanda Gorman. Yeah, the Amanda Gormans of the world. Okay, who are sending us a message of hope to our young minority girls that yes, you can, and I think now we'll all say yes, we can. And ladies, I simply want to keep chanting that same chant that yes, we can. So on that note, I'm wishing you all the best on your campaign, and I'm sure you're going to make it. I don't know if Johnny has anything additional to say. Can I just say that if folks want to learn more about me and my campaign, they should go to ruthzeeforboston.com. That's RUTHZEEFORBOSTON.com to get involved, to make a contribution, and to find out how you can stay updated. Everyone's voice matters. As Judge Paul was saying, show up on election day, but you can volunteer, you can contribute, you can lend a voice, you can share your opinion with me. It takes everyone. A campaign is a lot of work. It's a lot of fun work, but it's a lot of work, and we need everyone's hands together to really get the representation that we deserve and that we need, and so that everyone has a seat. No more folding chairs. Folding chairs in the beginning, but we all need a seat. And so everyone listening can really and watching can make that happening by going to my website, ruthzeeforboston.com. Wonderful. Well, thank you so much. And Judge Paul will give you an opportunity for a last word as we end this session, and wanted to get your last word. Okay, thank you so much for having me. Same as what you said, if you want to stay connected with the campaign, the information and the website is www.callforsurrogate2021. And so that's the same social media handle. So if you're on Facebook, come to the Facebook candidates page. If you're on Instagram, same thing, and like it, share it, spread the word, help us, educate everyone about this campaign and about this vision and this mission for the community. And so it's Call for Surrogate, PAULFORSURROGATE 2021. The idea is that what our flag stands for, what our mantra is, L'Union fait la force.
And together we are unstoppable. We've been unstoppable since we gained our independence in 1804. So that's the same blood and energy and spirit that runs through all of us. And so if we stand together, we can achieve together. So I say, leve, marche, voter. June 22nd, don't forget. Bo bagay. And I'll just say as a last word to both of you, how extremely proud I am as a man, as a dad of, who has a daughter who just turned 17 yesterday. And now that she's thinking about college, I am putting her in touch with other women to sort of share their experiences with her, because I know, as much as I love her as, as her dad, there are things that she's going to experience that I don't know about, right? And so I am so extremely proud of both of you for the journey that you're on, for the legacy that you're building. And I am sure that, a lot more success is ahead for you. So thank you so much for being on the show. And I really, truly appreciate the work that you're doing. Thank you. Ladies, feel free to stay with us until the end if you want, because the show does end at 6:30. However, we have to take a commercial break before we transition to another, Can we introduce Ivanilda, since she's been waiting? So that I don't want her to suffer so much, and then we'll do a quick pause to transition. Sure. Ivanilda, ou là? Oui, moi là, oui. Ah, m'a quitté Dr. Mona Lisa fait introduction. OK. Ivanilda, c'est avec plaisir, avec un pile temps content que nous recevons sur la plateforme Mojo après-midi. Et Ivanilda, c'est un membre actif, très actif de Fuji, qui a fait un super travail sur le terrain. Et m'a quitté c'est lui-même parce que, comme moi dit mesdames, moi-même, c'est juste une photo, mais c'est derrière il doit moi-même ma travail, mais c'est eux-mêmes qui dans le leadership là. Moi là seulement pour me renforcer les capacités. Et alors, Ivanilda, nous dit bienvenue sur le Mojo Show. T'en prie, parlez-nous de Fuji, qui ça Fuji en anglais dit. Bon, du même moi dit son côté dans Jakuto. Non, alors juste introduis tout. Après, on va prendre une petite pause et puis nous allons entrer dans la question avec vous. D'accord. OK. Jean-Docteur Ferrari dit, non, c'est Ivanilda Oscar, moi c'est étudiant en sciences juridiques, 3e année. Et on avance avec l'étude là. Avocat, that's right. En fait, je peux dire comme ça, mais plus envie inscrit dans l'école magistrature. Donc, je connais. Je suis toujours, mais nous en 3e année. Et je suis content sur la plateforme le Mojo à Soya. Et ça fait un plaisir, moi, qu'on a suivi nous, mais je suis content si on invité qui peut parler de Fuji, c'est comme ça. Merci. N'a pas une petite pause tout petit. Le Mojo Show vient joindre nous aujourd'hui, grâce à Sipo, cap la de l'hôtel qui établi dans la ville Jacmel, avec Villa Théodore qui chita dans mi-temps Port-au-Prince, dans le quartier Debussy. Si vous êtes Jacmel, ou soit au Port-au-Prince pour vacances, ou soit pour business, et puis vous voulez descendre dans l'hôtel, côté ou à l'aise, qu'on met Blaise, c'est le choix, c'est cap la dans Jacmel, avec Villa Théodore dans Debussy. Vous pouvez contacter directement sur le site web caplamandou.com ou soit villatheodore.com. Le Mojo Show vient joindre nous aujourd'hui, grâce à Sipo, cap la de l'hôtel qui établi dans la ville Jacmel, avec Villa Théodore qui chita dans mi-temps Port-au-Prince dans le quartier Debussy. Si vous êtes Jacmel, ou soit au Port-au-Prince pour vacances, ou soit pour business, et puis vous voulez descendre dans l'hôtel, côté ou à l'aise, qu'on met Blaise, c'est le choix, c'est Cap Lamandou dans Jacmel, avec Villa Théodore dans Debussy. Vous pouvez contacter directement sur le site web caplamandou.com ou soit villatheodore.com. Sorry about that.
Les Mojo Show voulait remercier John Laguerre qui c'est un supporter fidèle choix. John Laguerre, c'est un professionnel qui peut répondre à tous les besoins financiers nous, tant qu'assurance santé et assurance la vie. Pas quitter ces les mal arrivés pour nous dire si nous connaissons. Contactez John Laguerre dans 347 204 58 61. 347 204 58 61. Nous tournons et nous avons dit tout le monde qui était ensemble avec nous, un gros merci encore. Et toujours comme d'habitude, c'est dimanche, c'est le Mojo, c'est Mona Lisa, Dr Mona Lisa avec Johnny Célestin. Et nous avons 3 coquins chaînes invités avec nous, c'est Juge Paul, et nous avons aussi Louis Jeune qui est dans Boston, et nous avons Yvenelda Oscar. Yvenelda, on t'a parlé nous un petit peu de, au même temps, on a étudié sciences juridiques, donc oui. Avocate qu'on voulait, et peut-être, on dit que on t'a peut-être même considéré et aller comme, qui sont dit dans magistrat. La magistrature, l'école de magistrature. Oui. Ça, c'est superbe, superbe. Donc, qui l'école où est, ou dit on en 3e année, dis-nous un petit crash de vous-même avant qu'on rentre dans le sujet, hein, qui c'est, ou pas parler nous de projet ça que vous faites partie de la donne. OK. Moi, j'ai étudié sciences juridiques à l'Université Saint-François d'Assise, qui c'est USFA, le CGA Delma 33. Et moi, j'ai pour doyen, M. Jean-Baptiste Raymond. Et c'est comme ça n'a bougé avec l'école là. M. Jean-Baptiste Raymond, c'est un doyen qui baille toute ville, tout temps, toute passion pour lui permettre que nous soyons capables de prendre à cœur études nous et avancer. Pour nous capables d'être bons avocats et avocates dans la société haïtienne et même aller plus loin. Donc, Fuji, qui s'allie? Parlez-nous de lui. Fuji sans pile bagay si je commence comme ça. Fuji sans pile bagay parce que Fuji c'est une organisation, une fondation qui travaille pour émancipation femmes avec Tifi. Moi pas ou el petit dans yeux pam ni dans yeux c'est sûr que dans yeux fondatrice li pas petit. Fuji li existait depuis longtemps mais actuellement n'a travaillé pour le lancement officiel Fuji dans Port-au-Prince. Côté Fuji, li prend racine dans Dr Mona Lisa Ferrari qui vit en dehors pays qui avait nous sur plateforme là. Et li te gen vision, li partage, li grandi, li nourri et kounya li la gel nan men nous en tant que jeune femme qui prêt pour engager yo, pour aider l'autre jeune fille à avancer, pour aider l'autre jeune fille si m'te ka dire comme ça, sorti en bas emprise que yo yé, soit société a te inculqué yo ou bien parents yo te fait quoi que yo pas ka faire grand chose, parents yo ou bien société a te mette yo en position pour pas quoi en pile de yo, mais Fuji vini objectif pour capable aider jeunes filles ça yo émanciper pour capable aider jeunes filles ça libérer de toute emprise ça afin que capable tout yo même pour capable évoluer. Fuji a fait formation pour jeunes filles, Fuji a aidé focus sur les études plus, Fuji a aidé impliquer dans la vie société. C'est objectif non ça. Et alors nous connaissons que nos sociétés tant que société par nous en Haïti, c'est une société qui gagne un peu limite et pour femmes et tifi tout et un peu fois on monde doit dire bon gagne organisation qui travaille en Haïti et on l'autre organisation femmes pour qui ça bah nous de point de vue pas yon vu sous la vie en jeune fille ou bien en femme en Haïti et situation que difficulté que peut-être vous rencontrez dans aspiration que vous êtes capable de gagner ou bien juste vivre comme monde et aidez-nous vivre l'expérience ça un petit peu et pour nous capables bien centrer nécessité qui gagne pour organisation tant que Fuji. OK. Yon nan bagay que n'a constaté dans la société haïtienne qui plus courant qui frappe fio, c'est le fait que fio pas qu'à travailler avec toute liberté yo. Comment m'expliquer ça? C'est parce que généralement les jeunes filles
qui belle tant coup, qui a potentialité, qui a pile capacité allemand de travail en côté. Généralement, patron qu'on voulait utiliser en plus que ça que les vient offrir. Ça vient cause que en pile fille peut intégrer ce marché de travail là parce que on dit que fille victime de ça, pas trop qu'on violé, pas trop qu'on demandé pour coucher avec ou pour gagner job là. Ça vient cause que même si on fit arriver dans échelle, moun toujours mettre dans tête li c'est parce qu'elle fait bêtise, c'est parce qu'elle t'a accepté coucher en patron, c'est parce qu'elle t'a accepté font bagay qui permettent li dans position que li a. C'est de ça en pile jeune fille yo subi dans société a, ça vient cause que moun pas fait jeune fille au confiance vrai le au non niveau. Eh bien dans Fuji, non seulement nous apprendre jeune fille comment pour lui résister ou bien rejeter des offres qui contraires avec ça que la l'offre dans travail pour le bail mais n'a pas apprendre jeune fille en tout pour pas focus sur ça mon abdi pour le déployer capacité pour l'avancer quel que soit ça mon abdi si dans conscience il connaît position là-dedans c'est connaissance c'est niveau intellectuel qui mettait là-dedans il pas besoin qui est tel pour ça que mon abdi c'est ça que fait nous pour venir avec sujet ça qui c'est acceptation de soi que pourquoi voulez aller plus loin maintenant nous arriver sous lui qui c'est acceptation de soi pour nous aider mesdames yo briser obstacle ça qui devant là tu doit mettre capacité en avant yo dit ah mon pral penser c'est ça me fait mon pral penser c'est ça me fait bon c'est pour moi même c'est un problème que jeune fille haïtienne yo a conforté dans moment. On a dit ça, je ne connais pas interview ça, parce que son interview, je fait interview même penser que en tant que maman Fuji, li pas normal pour me pas demander ou on connaît que son rêve que ou a soigné depuis quelque temps et me connaît passion, me connaît et personnellement vision, me connaît qui genre attachement qu'on gagne non seulement pour Haïtiens, Haïtiennes en général, mais pour femmes en particulier et jeunes femmes en Haïti. Et dis-moi, et alors, l'aime tout dis-moi, c'est dit aider moun k'ap gade nous là vraiment ressenti nécessité qui te fait ou même on dit faut que nous font bagay, en particulier faut que nous font bagay pour jeunes femmes, jeunes professionnels, jeunes filles en Haïti et n'a fait ça à travers une fondation qui est capable de porter une série de bagages bayo. Bon, fais-nous comprendre ça. Bon, l'idée, Johnny, c'est pour nous capables de renforcer la capacité mesdames. L'un de mesdames ne sont pas que mesdames, comme dans ça, j'ai de parler. Ce n'est pas pour nous, sont pas que mesdames qui sortent, qui parlent l'école, qui parlent, ils sont déjà préparés. Mesdames, ils font toute classe. Haïti, son pays, côté même si fille a fait toute classe, il fin gradué dans l'université, pas de travail. Si pour le jour de travail, c'est à condition que la paix des bagages peut-être contraire, peut-être à croyance, des bagages qui hors des normes pour lui. Ça veut dire connaissance qui se prend, pas même vous rien même. Nous jugeons bon et nécessaire pour nous dire, il n'est pas obligé comme ça. On va mesdames j'arrête, on va force, on va des alternatives pour ne pas obliger. On pas qu'être mesdames, on pas qu'être filles chita dans diaspora, madame Marie chita dans diaspora. Il y a un problème au niveau de leur foyer, c'est que Marie yo gon chen ti ménage qui chita en Haïti, toute journée chita dans WhatsApp. On femme qui chita en Haïti, il a simplement besoin de qui pour mettre minutes sur téléphone ni pour lui et puis la voix photo tout ni, bah on est dans diaspora. Une jeune fille Haïti pas obligé de faire ça, il y a l'autre choix, il y a l'autre alternative. Ou petit moun a besoin de payer l'école, il pas qu'à payer l'école, maman la papa pas qu'à payer l'école. Il est obligé on vagabond pas même, il pas même d'accord pour faire gérer la cour la calée mais parce que vagabond a l'argent, il est obligé bon, il fait des bagages qui ordonne lui-même, qu'elle pas la donne non, c'est col seulement que la donne. Il pas obligé de continuer comme ça. Ça veut dire nous créer des alternatives pour mesdames, nous à travers dialogue, à travers networking, à travers connexion avec ensemble avec l'autre tout Yoshita et comme souvent c'est comme si nous dans un si peu de temps nous commençons à travailler au niveau de Port-au-Prince, nous gardons presque une cinquantaine de femmes
Mesdames, qui sont chita, font pas qu'être brasser l'idée, et puis soudainement, on pas qu'être bagay qui était impossible pour eux, soudainement, il apprend l'impossible. Moi-même, comme moi, aujourd'hui, moi, m'bralé, ça allait m'bralé. Dans 2 ans, ma retraite dans le travail, moi, m'bralé, m'a retiré tête de la scène. Mesdames, ça yo, c'est eux-mêmes. M'a cherché rester des scènes pour m'a pousser au devant. Moi-même, c'est comme ça, m'bral chita, m'a croisé bras, m'a suivre. Même juste là, simplement pour me guider. Dans la cour, nous, côté que moi-même, moi, je venu comme un immigrant, et sous son, j'ai, the Common Core State Standards, the Common Core, le Common Core, t'es venu. Il y a un bagage Common Core, t'es focus sur dans le département d'éducation, dans l'État, c'est que t'es focus sur ça que les college and career readiness, pour préparer Timounio pour collège avec pour une carrière. Est-ce que c'est tout le monde qui parle dans le collège? Pas nécessairement. Mais si on a une habilité pour capable penser, pour capable bien ça que les problem solving skills, sous capable solutionner problème, sous capable penser, sous capable bien ça que les higher order of thinking skills, sous si on capable chita, c'est pas tout le monde qui a l'école qui nécessairement bien ça que les façons comme si pour penser, pour solutionner problème. Nous retrouver à travers Fuji, mesdames, capable chita, yo penser sous un série de problèmes et puis solutionner problème entre eux, yo créer des plateformes ouais, qui permettent que yo partager connaissances yo. Je pense que ça vaut tout un monde pour eux. Ce n'est que le commencement, peut-être plus devant n'a rentrer dans plus de détails, mais pendant ce temps nous avons des workshops, nous mettons en perspective côté que y a rentré sur workshop ça en ligne, yo capable participer dans workshop qu'a fait jusqu'en Afrique, jusqu'au Japon, aux États-Unis. Yo sans limite à cause de la technologie. So, un peu de mots, c'est ça. Superbe, superbe. Ruthie, m'a aimé dans la conversation ça, justement parce que je pensais qu'il était intéressant si ou même. Est-ce que son bagage, in terms of women, the challenges that women face, and you heard Ivanilda talk about some of the challenges, difficultés ça yo. Est-ce qu'on entend de expériences, pas nécessairement même bagaille qui arrive en Haïti, mais expérience de difficultés filles pour intégrer et marcher travail parce que c'est filles? Oui. L'em tap tande ça tap dit créole ou anglais? Vous pouvez parler créole. Créole là on dit Jean-Loup mais après c'est ouais ça me café. Pas de problème. Bon, nous prenons. L'em tap tande ça Ivanilda tap dit me dit que mon petit sauté parce qu'il m'oubliait que j'en lis vraiment difficile et puis il y a des fois que ou vraiment besoin yon garçon peut-être yon âgé pour vraiment c'est pour lui c'est lui-même qui doit protéger notre job là et puis ou doit faire bagaille que peut-être ou pas d'accord faire. Il y a bagaille comme ça États-Unis tout. Nous gagnons ça là tout mais pas quoi les plus rares qui existe en Haïti. Ça passe tout le temps oui, il y a femmes pour yo avancer, yo besoin faire quelques bagailles avec son bagaille comme ça mais les femmes vraiment triste que c'est ça c'est réalité ça qui en pile femmes haïtiennes qui voulaient avancer koyo qui ont besoin attacher yo avec yo monsieur ou pour yo avancer donc c'est pour nous toujours ouais si nous travailler sur problème ça parce que les vraiment femmes triste et puis me penser femmes et garçons nous égal. C'est sous ça me penser et puis c'est pour nous ouais qui ça nous a fait pour nous détruire bagaille dans la société haïtienne là qui fait que c'est seulement monsieur qui gagne pouvoir c'est eux même qui gagne clé job yo c'est eux même qui a fait rentrer non c'est pour nous faire essayer ouais si nous a fait espace pour femmes yo tout donc me voyais encouragement parce qu'il me connaît les vraiment difficile les difficiles là aux États-Unis tout même connaît les plus difficiles en Haïti. Seul bagage qui dit que ba nous encouragement et puis exemple dans même société haïtienne là de femmes qui avancer koyo sans aide l'autre garçon sans aide monsieur donc encourage. Merci. Juge Paul, vous voulez ajouter? Oui, so long way low mais ça vraiment fait triste parce que l'homme où Jean nous est en États-Unis, Jean nous travaille dur, femmes travaillent dur pour
gen yon chaise dans mi-temps, tout bagay ka passe pour gen yon bon travail. You know, m'songe que en Haïti, c'est pas comme ça. C'est pas facile. Famille qui en Haïti, maman me sorti pour des pères, papa me sorti pour des princes. Et ça, yon bagay qui te chita sou kem pour m'ta ka fait yon jour. Même toujours ouais qui t'as fait ça. But nous connaît bon Dieu grand la fait yon façon. Ça qui te passe monter sou kem, c'est une opportunity pour nous-mêmes qui haïtiens, qui avocats, qui juges là en États-Unis, pour aller en Haïti, chita avec l'État en Haïti, chita avec magistrat en Haïti, chita avec avocat en Haïti. Même si nous organise here, nous organiser en New York, we have Halani, the Haitian American Lawyers Association. En Haïti, yo fait pour faire ça, si yo gagne déjà, et si yo gagne déjà, nous ta ka chita avec yo, et puis nous ka share ideas, nous ka partager idées. Pour montrer yo, dans nous fait là, how do we give justice to people? So we have women bar associations, association of female lawyers here, and get avocat en Haïti qui femme. So nous ka chita ensemble. We can share ideas. We can show them how we've accomplished certain things and hurdles here and see how we can help them with the justice system in Haiti. And so that's something that's always sat on my heart, and hopefully there's an opportunity to do that in the future. Yvenilda, par contre, c'est toujours là. Thank you so much Toujours là, to both of you. Yvenilda, et alors, je devais poser une dernière question par rapport à nous avons 5 minutes qui étaient et qui ça ou t'a aimé et fait moun k'ap gade nous là et connaît de travail qui a fait là et rêve ou même pour une organisation et tant qu'au Fujis. Ok, d'abord, je m'excuse parce que l'éclairage a diminué, pas un courant un peu dans noir. Oui. Et c'est ça qui fait me fermer la caméra tout. Ouais, c'est pas grave. Ok. Rêve moi ou bien qui ça me voulait faire mon yo connaît jeune fille spécialement. Fuji les mêmes les vini pour aider ou pour courir en tant que jeune fille. M'ta aimé chaque monde, chaque jeune fille qui attendait yo prêt pour collaborer avec nous. Pour rêve ça, pour vision ça capable de réaliser. M'parete quoi Fuji gon vision pour quelques mois, pour 1 an, 2 ans, mais Fuji nous là pour nous faire de génération en génération, pour nous impacter jusqu'à ce que nous sentions yo conscient de potentialité que vous gagnez, que toute capacité vous gagnez pour impliquer vraiment. Pas grand qui dit que dans quelques années, si pas une femme dans Fuji qui a dans tête pays d'Haïti, parce que c'est sûr que Haïti besoin de femmes qui est femme dans femme niveau pour diriger pour changer parce que moi quoi j'ai monté ce que dit la femme nous capable nous grand pile capacité pour nous diriger mais obstacle qui devant nous faut nous briser c'est ça que fait Fuji venir dans objectif pour aider mesdames yo briser obstacle ça pour assumer pour vivre plein potentialité c'est ça que fait Fuji a lancé avec un sujet qui est très important pour moi-même et pour toute femme qui a venir et tout le monde qui va suivre nous à travers net là. C'est que ou besoin accepter tout. Le sujet c'est acceptation de soi. Pour qui ça nous choisit parler de acceptation de soi? C'est parce que nous sentons mesdames yo impact société a fait sur yo, impact gens te lever au ti fille gon bagay li ka fait, ti garçon gon l'autre bagay li ka fait, ti fille doit focus sur bagay nan kay, ti fille yo gens te considérer femme nan tant qu'on mineur. Nous sentons que jusqu'à présent, dans la mentalité, quelques filles toujours comme ça. Mais ils n'ont pas accepté plein de potentialités que vous avez pour faire des séries de bagailles. Eh bien, dans Fuji, d'abord, nous permettons nous capable d'accepter en tant que femme. Oui, tout le monde a faiblesse. Si on dit femme non faible, garçon, tout lui-même a faiblesse. Ce n'est pas seule femme
qui faible, garçon tout les faible parce que tout le monde là, yo gon parti nan même qui faible, mais pendant ce temps femme nan faible li gen point fort la kay tout comme garçon gen point fort tout, ça ne veut pas dire que c'est femme qui faible seulement, garçon lui même ni fort, c'est pas ça. Nous même nan Fouji nous aider mesdames yo développer point fort qui la kay yo pour agir. L'objectif, c'est agir. Nous pas une organisation qui voulait seulement parler de émancipation de la femme, féministe, fait discours, mais nous voulons pratique, nous voulons concrètement tout ça n'a fait. En façon à ce que femme ou gen profession ka vivre sous lui, ou ka fait business ka vivre sous lui, chaque nan mon lan faut capable utiliser en tant que fille pour permettre que société a lui-même li avancer. C'est pas seul garçon qui a changé on pays. Bon, si me dit comme ça, tant date Haïti dans sa lié là, c'est garçon qui dirige. Mais si nous tentons essayer en femme qui est femme dans femme, une femme qui accepte elle en tant que femme, une femme qui accepte toute capacité qu'elle gagne, c'est sûr que Haïti a bon l'autre visage. Ça, c'est conviction, pas en fait. Moi-même, pour Fouji, c'est que dans l'année qui a venu là, c'est pour un dans Fouji, il y a des femmes qui jouent gros rôle, ni dans la société haïtienne, ni dans l'autre société, n'importe côté Fouji siège là, c'est pour nous, toutes mesdames qui dans Fouji fait impact. D'abord, c'est eux même qui pour d'accord que yo capable, yo ka faire pour nous faire. Moi-même, c'est sûr que Fouji a impacté. C'est ça que je crois. Eh bien, bon, c'est que on dit tout ça pour dire vraiment et nous voulons dire un gros merci à toi qu'on ait invité ça to all three of you who stayed the entire time. We appreciate your commitment to this because we were expecting you to be on for just a shorter period, but we're glad that you hung on with us, and we just want to say thank you for your time. Thank you for the work that you're doing. Thank you, Yvnilda, as well. Merci en pile pour courage, pour travail qu'on a fait dans Fouji. Merci. Have a great weekend. N'a dit nous santé avant tout et succès dans le travail que nous avons fait. Merci et bonne soirée. Vraiment, avec Monalisa, nous allons passer à l'autre partie qui c'est wellness. So we'll get our other guests to come on for the next session. Thank you so much. Thank you, everyone. Okay, we'll see you next week. Bye. Bye-bye. Bye-bye. I never found someone like you.